Good day to everyone present. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell, IQAC, and the School of Languages from Shift 1 and Shift 2 of Sri Shankarlal Sundarbharshasun Jain College for Women and poet Dr. Alandur Ko Mohanarangan Research Center for Tamil Studies, Chennai, we cordially invite you all for the inaugural session of the 7-day faculty development program on the topic Digitalization and Teaching Languages, the X Factor. We thank the chief guest, Mr. Satish Kumar Dogra, Dr. M. Pataragan, and Dr. Govindarajan, retired professor, Ponneri College, the other dignitaries, our PC, HODs from both the shifts, our faculty members, and all the attendees who have joined us today physically as well as virtually via YouTube streaming. Invocation of the Muse or a supreme power has served as a rightful beginning for any occasion since time immemorial. Let us follow suit here. I now request everyone to rise for the prayer. Namo Harihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamokaro, Sava Pavapanashano, Manglanam Che Savesim, Padamam Havai Mangalam, Padamam Havai Mangalam. நீராடும் கடலுடத்து நிறமறந்த இருதுருவும் சீராரும் அடது விது திகழ் மறந்த தண்டு விது தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு திருநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலதும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணந்த இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you everyone. Please be seated. For the inaugural session, we have as our chief guest, Mr. Satish Kumar Dogra, IPS, former Director of General of Police. And it's an honor to have us amongst us today here, sir. Thank you. And I now request Dr. Pataragan, M., Director, poet Dr. Alandur Ko Mohanarangan Research Center for Tamil Studies, to felicitate the chief guest with a shawl. Thank you, sir. May I now request Dr. Saroj Singh, Shift 2 Program Coordinator and Assistant Professor, Department of Hindi, to present the chief guest with a memento. I now request Dr. M. Rani, Head and Assistant Professor, Department of Tamil Shift 2, and Dr. R. Shubha Jasmine, Head and Assistant Professor, Department of English Shift 2, to present the chief guest with a sapling. Thank you, ma'am. I now request Dr. Saroj Singh to deliver the welcome address to the gathering.
My warm greeting to everyone present here. I am Dr. Saroj Singh, PC of the Department of Language. I am delighted to welcome our principal ma'am, our vice principal ma'am, and faculty member of the 7 days FDP, conducted by the Department of Tamil, Hindi, English, French, and Sanskrit. My special namaste and vanakkam to our chief guest, Mr. Satish Kumar Dogra sir, and Dr. M. Patradgan. Director Poet, Dr. Alandur Ko Moganagan, Research Center of Tamil Study. Technology is indispensable for us. We cannot imagine our lives without technology. Most of us, after waking up, the first thing we do is see our mobile, isn't it? So, if technology is everywhere, why should we domain the teaching and learning be left behind? So, the theme of the FDP is digitalization and teaching languages, the X factor. Over the course of the 7 days FDP, we will be discussing how technology is being used in languages classes for enhancement teaching and learning experience. I am sure all the participants will be highly benefited. I take immense pleasure in welcoming our chief guest, Mr. Satish Kumar Dogra, retired IPS Director General of Police. After completing his master in BA in Literature and Linguistics, after completing his master's in BA English and Linguistics, he taught for 5 years in Guru Nanak Dev University, Amritsar. He joined IPS in 1985 and was allotted Tamil Nadu cadre. During his tenure, he had served in different capacities in various parts of state. He is a recipient of the President Medals for Meritorious Service and President's Medal for Distinguished Service. He has recently published a Tamil novel called Sayal. Please welcome highly distinguished and multifaceted personality, Mr. Satish Kumar Dogra, sir. We all welcome you, sir. Please. Thank you, ma'am. Language does not just serve an educational function. Language is political. Language is economical. Language is cultural. In short, language inevitably becomes the carriers of the society we live in. Language dictates the dissemination of language in all spheres of the world, and the digitalization of the language discourse means that we navigate continuously between an increasingly rampant use of digital tools in academia and an old-school pedagogical setup. In our everyday lives, as language learners, as language teachers, we navigate continuously between this digitalization of the pedagogical setup. It is against this backdrop we have assembled here to avail points of relevance on the ubiquitousness of digital competence in teaching languages. ICT tools for learning are being continuously developed, and digital competence has become a key skill for teachers as well as students. Digital competence could rather be defined roughly as the confident and the critical use of ICT tools. May I now request our chief guest, Mr. Satish Kumar Dogra, to address the gathering. Operating it. Yeah. So shall I sit here and talk? Okay, I would like to. क्या है ना मेरे सामने देख लीजिए आई मस्ट सी इट एंड डोंट टॉक हाँ इधर कर लेते हैं आई कैन सिट आई कैन जस्ट सिट हियर आई कैन गिव कॉन्फिडेंस ना वायर కొంచెం
கம்மியாக இருக்கிறது. That I can keep in hand, not. இது வரைக்கும் வராதா? Don't come here also. Is it? Hello. Is everybody connected? Hello? Yeah, I think it's working. This will be more convenient because, then I need not. This I think it's not required. Then let it remain here. If necessary, I'll use it, okay? Yeah. Yes. Fine. Okay. Dear friends, I want to start by asking you a couple of questions. That's always how I start speaking, because I want to first know the audience to whom I am talking. Okay? So my first question to you is, I'll start from the reverse order. My first question to you is, supposing I talk completely in Sanskritam, முழுக்க சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசினால் எத்தனை பேருக்கு புரியும்? கை தூக்குங்க. Okay, 3 persons, 4 persons. All right.
Second question is, if I talk in Hindi, then how many people will understand? Quite a few, but not 100%. Okay. If I talk in Tamil, then how many people will not understand? உங்களுக்கு தெரிய புரியாது. Okay. So maybe 2 or 3 persons. So what I'll do in that case is, English, of course, all of you will understand, isn't it? Anyone who is not able to understand English? All right. So what I'll do is, I'll talk partly in English, partly in Tamil. Is that okay? Anyone who has an objection to this? No objection. All right. So let me start my presentation. I have made it very brief because I was told that I should take a maximum of about 10 to 15 minutes. So I'll just run through a very brief presentation which will give you some idea about language learning with the help of digital aids. Okay? So, first of all, my question is, what do we mean by Okay, what do we mean by digital? We keep talking about digital India, digital data, digital devices. We use the word digital very frequently. காலையிலிருந்து ஈவினிங் வரையில் எத்தனையோ தடவை நாம் டிஜிட்டல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோமே. டிஜிட்டல் என்பது என்ன? ஸோ டிஜிட்டல் என்பது created from 2 digits, namely 1 and 0. How many digits are there? 9 digits, 10 digits, 0 to 9. So, on the 10 digits, 2 digits எடுத்து நாம் data create பண்ணால், that is digital data. What are those 2 digits? 1 and 0. So, how do we create that data? 1 0 1 1 1 0 0 0, like that we do this. Now what is meant by 1 and what is meant by 0? 1 means that the current is flowing. 0 means current is not flowing. So when we communicate, what happens is the current flows, that we take as 1. The current doesn't flow, that we take as 0. So what is happening, let us say, when we are communicating through the mobile phone, the flow of data is taking place. Zoom, 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 zoom. So this is how the data flows. And that is what we call as digital data, where the data is transmitted in terms of impulses. Impulse goes 1. No impulse, 0. Similarly, when it is recorded in a disk also, the impulse gets recorded because disk is a magnetic material. So in that magnetic material, wherever there is 1, a mark will be made. Wherever it is 0, no mark will be made. When it is read also, it will be in the reverse order. So this is why it is called digital data. 1 means impulse, 0 means no impulse. So there are many digital platforms, as you know. Earlier there used to be floppy disks. When I first bought my computer in 1992 for 58,000 rupees, I had to use floppy disks to record the data. Floppy disk would be very thin, this much big, and it would contain very, very little data. The computer that I bought for 58,000 rupees had the capacity of 128 kilobytes.
Imagine, compare it with today's devices, and we feel like laughing. So then came compact discs. Compact discs were plastic discs on which there was magnetic material and data was written. Then came, now of course we have computers, laptops, mobile devices, servers, pen drives, so lots of things are there. So this is how our digital platforms work. How do we use these digital platforms as learning tools? Floppies were used for carrying data. Compact discs used to carry a lot of information. 20 years ago, I bought a set of CDs which contained the entire Encyclopedia Britannica. So at that time, it was a very big thing. Now, everything is available on the internet. So we don't need to use CDs. CDs have gone out of fashion now. Then there are computers, laptops. We use them in various ways for recording data, for sharing data. And then there are mobile devices. Today's phone is, in fact, very powerful computer. So to that extent, progress has taken place. Then there are servers. So servers are computers which are connected through internet. You can create a server within a computer also. How many of you are aware of computer science? That is, are there any students of computer science here? Computer science, okay. You must be reading about all this. So, does any one of you know how to create a local server? Anyone who can create a local server with the help of XAMPP? Have you heard of XAMPP? XAMPP, XAMPP. So, creating learning devices, computers, laptops can create a server with the help of XAMPP, PHP, MySQL, etc. So what happens is, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு local server create பண்ணால் என்ன இருக்கும்னா computer technologyல there is a thing called front end, back end. Okay? Front end is this screen. Back end is what is taking place behind the program. So, நாம் server create பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே ஒரு back end create ஆகிவிடும். So, நாம் இதில் ஏதாவது டைப் பண்ணோம் என்றால் அது அங்கே போய் ப்ராசஸ் ஆகி அங்கிருந்து நமக்கு வேண்டிய டேட்டாவை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். That's a server. Mobile devices, WhatsApp can be used for groups as notes. So I'll suggest you a very simple technique where you can use your mobile phone for revision purpose. இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீர்கள் இல்லை? ஸோ அதில் என்ன பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் 2 சிம் கார்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிம் கார்டினுடைய பேர் டோக்ரா, இன்னொரு சிம் கார்டினுடைய பேர் எஸ்கேடி. ஸோ நான் என்ன செய்வேன், டோக்ரா ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணோம். அந்த குரூப்பில் அவர் என்ன பண்ணுவார், எஸ்கேடியை ஒரு மெம்பராக சேர்த்து விடுவார். ஸோ 2 பேருக்கு ஒரு குரூப்பு க்ரியேட் ஆகிவிடும். அப்போது என்ன இருக்கும், நான் டோக்ராங்கிறதுல சப்போஸிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன், 10 பேர் அவர்களுடைய பேர் எனக்கு சொன்னார்கள் என்றால் அது நான் டோக்ராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அது அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணிக்கொண்டே போகலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு மெமரைசிங் டிவைஸ் மாதிரி, ரிவிஷன் டிவைஸ் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ when we are talking of learning, it's a very useful gadget. Servers, you can create your own websites also. நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, என்னுடைய வெப்சைட்ஸ் நிறைய நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்ப்பது என்னுடைய வெவ்வேறு வெப்சைட்ஸினுடைய லிங்க்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது உங்களுடன் ஒரு நெட்வொர்க் க்ரியேட் பண்ணேன் என்றால் அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிவிடுவேன் என்னுடைய சர்வரில். அப்போது உங்களுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் ஒரு டேட்டா பேஸில் என்னால் பதிவு பண்ண முடியும். What will be the result? I will know about you, I'll be able to guide you, I'll be able to help you with so many things. So,
this is how நாம் சர்வர்ஸ் மூலமாக நமக்கென்று வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த வெப்சைட்ஸு பயன்படுத்தி நாம் பலவிதமான காரியங்களை மிகவும் சாமர்த்தியமாக முடிக்கலாம். ஓகே, now I'll show you one website which I have created for my memorizing the passages. மனப்பாடம் செய்வது. அந்த மனப்பாடத்துக்காக ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி நான் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறேன் என்பதற்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, இது இங்கே ரன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணேன், நேற்று அந்த வெப்சைட் ரன் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஒரு பகுதியை நான் ஒரு வீடியோவாக ஸ்க்ரீன் கேப்சர் பண்ணி எடுத்து விட்டேன். ஸோ அது நான் இப்போ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுகிறேன். இங்கே நீங்கள் பாருங்கள். Now what happens is, இந்த சைடில் என்னுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ். இதில் நிறைய இருக்கும், thousands of topics can be there. இது நம்ம ஸ்க்ரோல் டவுன் கூட பண்ணிவிடலாம். ஸோ அதில் இப்போது நீங்கள் மூணு பட்டன்ஸ் ஒவ்வொரு இதிலும் பார்க்க முடியும். ஒரு பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா, இங்கே லெஃப்ட் சைடில் நான் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், இங்கே இருக்கிற இந்த விண்டோக்குள்ளே அந்த மெட்டீரியல் இதில் தோன்றும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாலே ஒரு ஸ்லோக் அது மெமரைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன், அல்லது கம்பராமாயணத்திலே ஒரு பாடல் மெமரைஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் என்றால், அந்த பாடல் இங்கே நான் ரெக்கார்டு பண்ணி அது இங்கே கொண்டு வர முடியும். அப்போ என்ன இருக்கும், இங்கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது இங்கே வந்துவிடும். அது நான் மெமரைஸ் பண்ணிவிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவேன், இங்கே ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அது இங்கேருந்து மறைந்து விடும். மறைந்த பிறகு நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு விண்டோ இங்கே இருக்குதுல்ல, அதில் நான் வந்து டைப் பண்ணுவேன். அப்போ டைப் பண்ணும்போது என்னுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம், நான் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கிறேனோ அத்தனை கேரக்டர்ஸு என்னுடைய டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்து அதை ஒப்பிட்டு கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக இல்லையா என்பது பொறுத்து அது இங்கே கீழே வந்துடும். ஸோ சப்போஸிங் இப்போ ஐ வில் ஷோ யூ a demo of this so you will understand this. Let me start the video. என்ன இருக்குது, இப்போது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் நான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லிஸ்ட்டுக்கு போவேன். அங்கே போயிட்டு ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த டேட்டா இந்த மிடில் இருக்கிற இதுக்கு விண்டோக்கு வந்துவிடும். ஸோ yeah, now it is beginning to work. ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில் அந்த லிஸ்ட் இருக்குதுல்ல, அந்த லிஸ்ட்டில் தான் இப்போ கர்சர் போய் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறது. அந்த பட்டன் இப்போது ப்ரெஸ் பண்ணதுனால அந்த ஸ்லோகம் இங்கே மிடில் விண்டோக்கு வந்துருச்சு. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகாக ந சைனம் கிளேதயந்தி ஆப்போ ந சோஷயதி மாருதா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாலிருந்து ஒரு ஸ்லோக். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோக் நான் என்ன பண்ணுவேன், மனப்பாடம் செய்வேன். மனப்பாடம் செய்த பிறகு இன்னொரு பட்டன் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த ஸ்லோகா போய்விட்டது. இப்போ அந்த ஸ்லோகா நான் என்ன பண்ணுவேன், ரைட் சைடில் இருக்கிற விண்டோவில் ஐ வில் டைப் தட் ஸ்லோகா. ஸோ வென் ஐ எம் டைப்பிங் தட் ஸ்லோகா, அப்போ என்ன இருக்கும், அதில் நான் டைப் பண்ணது, இப்போ நான் நைனம் அப்படி டைப் பண்ணேன்னா கீழே நைனம் வந்து விட்டது. அப்புறம் நான் டைப் பண்ணு அது கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக கம்பேர் ஆச்சுன்னா அது என்ன பண்ணோம், கீழே அது காட்ட ஆரம்பித்து விடும். ஸோ இப்போது நைனம் சிந்தந்தி, இப்போது நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ என்னாச்சு, நான் பை மிஸ்டேக்கு I wrote the instead of sh. So what has happened? It has disappeared now. So once I made that correction, then again it has come back. So what is happening by this method, what happens is
I am able to check whether I have correctly memorized that. சில நேரங்களில் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரும். ஸோ அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் we'll be able to catch. Reason, computer will never make a mistake. நம்ம கண்ணுக்கு சில நேரங்களில் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் கூட அது நமக்கு தோன்றாது. ஆனால் கம்ப்யூட்டர் அது கரெக்டாக கண்டுபிடித்து விடும். இப்போ இன்னொன்று என்ன ஆக போகிறதுனா, once I have finished this correctly, this at the bottom it becomes crimson in color. That is the indication that the whole passage has been written correctly. Okay? Now I'll show you my Tamil program. This is my Tamil program. So இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ let us say நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத போகிறேன். அப்போ எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருகிறது. என்ன கன்ஃபியூஷன் வருகிறது, இந்த இடத்துல 2 சுழினா இருக்கணுமா, 3 சுழினா இருக்கணுமா, அல்லது இதில் இக்கு இப்பு இச்சு வல்லினம் மில்லினம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குதுல்ல, அதில் நான் டைப் பண்ணுவேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன வருகிறது, ஈழு தமிழர் என்பதில் இத்து வருமா வராதா அப்படின்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வருகிறது தான் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே ஈழு அப்படிங்கிறது டைப் பண்ணதுமே ஈழுங்கிற வார்த்தை என்னுடைய டேட்டா பேஸில் எங்கே வருகிறதோ அது இங்கே லிஸ்ட் ஆகிவிடும். அப்போ எனக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கிடைத்ததுனால எனக்கு இதில் இத்து வருமா வராதா என்பது தெரிந்துவிடும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ நான் இது ரன் பண்ணி காட்டுகிறேன். ஸோ இங்கே நான் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஈழு எழுதியதும் ஒரு ஈழு தாய், ஒரு ஈழு தமிழர்கள், ஸோ அதில் இத்து வரும் என்பது நமக்கு இப்போது தெரிந்துவிட்டது. அப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன், இதில் தமிழர்களுக்கு பதிலாக தமிழர்களுக்கு அப்படி மாற்ற வேண்டுமானால் நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே எடிட் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இங்கே எடிட் விண்டோக்கு வந்துவிடும். அதில் நான் பண்ணிவிட்டு when I update, it gets updated as தமிழர்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் தமிழ் எழுதும்போது தமிழர்களுக்கு அப்படி வந்துவிடும். ஸோ ஐடியா என்னென்னா, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக நாம் நிறைய லாங்குவேஜில் லேர்னிங் ரொம்ப ஸ்பீடு கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் மை ப்ரோக்ராம் ஃபார் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆன்லைன் டீச்சிங். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி an actual ப்ரோக்ராம். நான் சும்மா ஒரு இமேஜ் தான் க்ரியேட் பண்ணேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் மேலே வேர்டுனா இருக்கிறது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ ஒரு வார்த்தை அதில் நான் எழுதிவிட்டு சென்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த வேர்டு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்துவிடும். அப்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவார், அவருடைய சென்டென்ஸ் இதில் எழுதி அனுப்பினார்னா அது எனக்கு இந்த க்ரீனிஷ் கலர் விண்டோவில் அவருடைய சென்டென்ஸ் வந்துவிடும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் ஐ வில் ப்ரெஸ் தி குட் பட்டன். ஸோ அவருடைய ஸ்க்ரீனில் குட் அப்படி வந்துவிடும். ஸோ அவருக்கு என்னுடைய சென்டென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறது என்று அவருக்கு தெரிந்துவிடும். சப்போஸிங் சம் கரெக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட்னா அப்போ இந்த மை கமெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ஷன்ஸ் விண்டோவில் நான் என்னுடைய கரெக்ஷன்ஸ் எழுதி இதில் திஸ் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இஸ் தேர், இல்லை இந்த வார்த்தை நீங்கள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அப்படியெல்லாம் நான் எழுதிட்டு சென்ட்னு அனுப்பினால் அப்போது அவருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய்விடும். அப்புறம் மை நோட்ஸ் ஆர் அப்சர்வேஷன்ஸ் இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன், I will note down, for example, I may find that the student requires practice in the use of adverbs. அப்போ இதில் நான் நோட் பண்ணிட்டேன்னா ஃபார் மை ஓன் பிளானிங். ஸோ அது நான் அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி இவருக்கு நெக்ஸ்ட் லெசனில் கொஞ்சம் அட்வர்ப்ஸ்க்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். ஆர் திஸ் டைப் ஆஃப் clause ஃபார்மேஷனுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். இப்போது டிஜிட்டல் லேர்னிங்கினுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் it has a high teacher to student ratio. எப்படி ஸ்டூடெண்ட் டு டீச்சர் ரேஷியோ, டீச்சர் டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ, இப்போது இந்த கிளாஸில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் என்ன, இப்போ இருக்கிற நம்பர் மேபி சம் 50, 60, 70 அப்படி தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே அந்த நம்பர் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஆன்லைன் டீச்சிங்கில் என்ன இருக்கும், தெர் இஸ் நோ லிமிட். யூ கேன் ஹேவ் ஈவன் 5,000 students sitting in different parts of the world. So one advantage of digital learning is
the teacher to student ratio is very high. One teacher can teach a number of students. Best teachers are available online. இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸிங்க சென்னையில் அல்லது யூ ஆர் லிவிங் இன் ஏ ஸ்மால் வில்லேஜ், அங்கே ஒரு நல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர் கிடைக்கவில்லை ஆனால் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் கோ டு தி இன்டர்நெட், somebody sitting in Singapore, you can learn from him, or you can learn from somebody in Delhi. Now, for example, I give training to civil service candidates in interview. So, I am connected with one training center here. So, முன்னாடி எப்படி இருக்கோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது திருவேந்திரத்தில் அல்லது பெங்களூரில் சில பேர் ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டுமானால் they would send me from here. இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள், they will come online and we will give them training online. So you can get good teachers in your own place, sitting in your own house. Standard teaching available to students in remote areas. இப்போ முன்னாடி எப்படி இருக்கோம், ஒரு கிராமத்து பகுதியில் நல்ல ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது, காலேஜ் கிடையாது. இப்போ இட் இஸ் அவைலபிள். பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆன்லைன். ஸோ திஸ் இஸ் another advantage. There is no space constraint. For example, about 5 years ago, I started my own civil service training. So I didn't buy any house building. I did not take any building on rent. Simply, idhile sila programs potu, I started my training. Adukaprom COVID vandadu, I thought I'll drop that training. So I didn't have to sell back my house or building. I didn't have to bother about dismantling it. So starting and dismantling become very easy because there is no space required. Everything is on the internet. Then it saves time on travel. இப்போ actual training centerல எப்படி இருக்கும், students have to come from different places, teacher has also to come, so lot of travel time is used. But online training le no problem about travel time. Easy scheduling and rescheduling. Supposing teacher suddenly நான் இப்போ பிஸியாக இருக்கிறேன், shall we have the class at 3 o'clock today na, yes sir, எல்லாருமே yes sir சொல்லுவார்கள், 3 மணிக்கு கிளாஸ் நடக்கும். பட் இன் ரியல் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும், இப்போ நீங்களும் வந்து விட்டீர்கள், அவரும் வந்து விட்டார், பட் டீச்சருக்கு ஏதாவது வேலை வந்து விட்டது என்றால் அவர் என்ன சொல்லுவார், இப்போ இன்னைக்கு முடியாது, ஐ ஹவ் டு கோ அர்ஜென்ட்லி, வீல் ஹவ், ஸோ எவ்ரிபடிஸ் டைம் வில் பி wasted. So scheduling, rescheduling becomes very easy. Lessons can be recorded for repeated viewing. So the lesson is available, you record it. For example, today you are recording this, so anyone can see it again and again. That's a very big advantage. No staying hassles. When you are doing this actual training, then you have to go and stay in the place. For example, somebody who has to go to Delhi, stay there, get training. But in online training, you can take training sitting here itself. Then there are some disadvantages also. One disadvantage is that it inculcates indiscipline and lack of routine. இப்போ கிளாஸஸ்க்கு வரும்போது என்னென்னா, காலையில் எழுந்திரித்து you have to take bath, you have to hurriedly take breakfast, catch the train, catch the bus, reach there. But here it's very relaxed. And there are so many cartoons also which come, the person is attending a class with the chaddi, underwear. இது வரைக்கும் மட்டும்தானா இதில் வரப்போகிறது ஸ்க்ரீனில், அதனால பேண்ட் எதுக்கு போட வேண்டும் என்று அந்த மாதிரி ஒரு இன்டிசிப்ளின், லேசினஸ், லேக் ஆஃப் routine, this is one of the consequences. There is relative isolation. What happens, you are all here, you are attending the class, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரீ பீரியட் வரும். ஃப்ரீ பீரியடில் என்ன செய்வீர்கள், உங்களுக்குள்ளே உட்கார்ந்து பேசுவீர்கள், ஒரு சோஷியலைசேஷன் will take place. When you are always sitting in your house, only interacting through the internet, the result will be, there will be isolation. Withdrawal and deficiency of social skills. So when you are not meeting people,
what will happen? You will begin to withdraw into yourself. You will lose contact with the world, you will lose contact with others. There is also a tendency to cheat. ஏன்னா இங்கே சீட் பண்ண முடியாதுல்ல, பேப்பர் எழுதி கரெக்டாக இது பண்ண வேண்டி வரும். வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பக்கம் புக் ஓப்பன் பண்ணி இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெஸ்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கி விடலாம். Others as digital objects. This is very important. Slowly what is happening, because of the digital world, the others are becoming like digital objects, not as persons. இப்போ for example, இதில் ஃபேஸ்புக்கில் போகிறோம், அங்கே they are not like persons for us, they are like digital objects. So, one of my friends wrote a very interesting poem, which I'd like to read out to you. He said, let's face Facebook again another day, find something to say, be brash and silly, talk about Rose or Lily, never mind privacy, you must gain primacy. That is what is happening in digital media, Facebook. Keep writing something. Doesn't matter whether somebody's privacy is hurt or damaged or what. Keep adding friends and keep watching trends. Say something profound like the earth is round. Is this profound? This is how the Facebook people write, Isn't it? Facebook latest post. Climate is becoming crazy. This is the very profound observation. Or something really deep, like, now I must sleep. This is a deep observation. Upload a photo or two of your dog or his poo. This is what is happening. Okay? Copy, paste and link. Tell your friends how to think. Click like on that post by saying it announced his mother's passing. That's what happens. Somebody says, my mother has broken her leg, and we give a like to it. Isn't it? So, the Facebook world is becoming very different. Quote Shakespeare or Yeats, take Google's help on Keats. About corruption you must talk and come across like a hawk. Say all the nice things about girls, more precious they are than pearls. Tell the world how much you love your wife and that she's the highest star in your life. Now it's time to click post and then click like too. Never mind that the post you are liking was posted by you yourself. Okay? So this is the modern world. Now I must thank you for your patience. And I have given you my email ID, dogratamil@gmail.com. So if you'd like to be in touch with me, you can send me a mail. You can become a part of my network. There are 3 websites that I am running. One is in English, another in Tamil, another in Sanskrit. So if you'd like to be a part of any of my website networks, you can send me your name, details, etc. And I will then include you in my network. I have not given the facility of registering by yourself because that becomes a little dangerous. These days there is a lot of hacking going on. So I don't want to give access to my websites to everybody. But once you say you are from this college and you would like to become a part of my network, I would definitely include you. And then you can also gradually become a part of my Zoom sessions and we can learn from one another. Okay? Finally, let me thank the organizers of this college for having given me an opportunity to address all of you. This helped me to gain further clarity about some of the concepts, and I'm very grateful for that. Thank you very much. Oh.
Thank you, Mr. Dogra, for taking us through a very interactive session and highlighting the usage of digital tools in increased, how the usage of digitalization aids in increased efficiency when it comes to using and learning languages, and how it also means no more compromise on the quality of languages, access to students from anywhere across the world. I now request Dr. Shubha Jasmine, Head and Assistant Professor, Department of Languages, Department of English Shift 2, to deliver the vote of thanks. Thank you is something that must be felt by heart. I feel honored to get the opportunity to propose the vote of thanks on this inaugural session of our 7-day National Level Faculty Development Program on Digitalization, Teaching Languages, the X Factor. I thank the Chief Guest, Mr. Satish Kumar Dogra, former Director General of Police, for his benign presence. My sincere thanks to Dr. M. Pattalagan, Director, Poet, Dr. Alandur Ko Moganarangan, Research Center for Tamil Studies, Chennai, for their collaboration with the School of Languages, Shri Shankarlal Sundarbai Sashun Jain College for Women. Thank you, sir. I thank our management members, Principal Madam, Vice Principal Madam, the Internal Quality Assurance Cell, and the School of Languages faculty members for guiding us with their valuable inputs. So, looking forward for this session in the afternoon. Thank you all. I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत